Abantu benshi babifuza kuva aho basanzwe bamenyereye batuye, maze barangiza bakajya gusura n'ahandi hantu bakareba uko hameze, bakamenya imico ndetse n'itandukaniro biri hagati y'aho hantu nabo baba basanzwe bamenyereye. Igihugu cya Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu bitemberwa kandi bigendwa na ba mukerarugendo benshi cyane ku isi. Kino gihugu kibarizwa ku mugabane wa Aziya mu burasirazuba bw'isi, kikaba rero ari igihugu gifite byinshi cyane byihariye. Umurwa mukuru wacyo ni Seoul. Kugira ngo ubashe guhamagarayo bigusaba yuko wandika ikimenyetso cyo guteranya 82 hanyuma ugakurikiza iyo mibare. Perezida wa kino gihugu yitwa Moon Jae-in, mu gihe nakubwira ko abaturage ba Korea y'Epfo ari 51,078,078 birenga. Iyo mibare ikaba yarakozwe na banki y'isi mu mwaka 2020. Ibintu bidasanzwe abantu benshi bifuza kumenya kuri Korea y'Epfo nka kimwe mu bihugu bitemberwa kandi bigendwa na ba mukerarugendo benshi cyane, nibyo tugiye kukubwira, aho turi buze kuza kureba uko barya, uburyo umuntu kuri bavuka afite umwaka umwe wuzuye, ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe udashobora gupfa kwizera. Guhaye ikaze ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ijambo Korea ryakomotse ku ijambo ryitwa Goryeo, bikaba bisobanura ikintu kiri hejuru kandi cyera. Ubwo Korea rero ubusobanuro bwaryo bikaba bivuga ikintu cyera kandi kiri hejuru. Inzira zituruka mu Rwanda zigana muri Korea y'Epfo ni nyinshi cyane bitewe na sosiyete y'indege buri muntu wese yahitamo. Gusa ariko abenshi mu gukora no rugendo rwo kwerekeza muri Korea y'Epfo bakaba bakunze kunyura Dubai, hanyuma bakabona kuhafatira indege ijya muri kiriya gihugu. Urugendo rw'indege hagati ya Dubai ndetse na Korea y'Epfo rukaba rutwara nibura amasaha ari hagati y'9 ndetse n'10. Aya masaha akaba yiyongera ku yandi 6 yo kuva i Kigali werekeza Dubai. Ubwo muri make kuva Kigali werekeza Seoul bikaba bishobora kugusaba amasaha hagati ya 16 ndetse na 15. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga umuntu wese ujya muri Korea y'Epfo ashyikiraho ni icyitwa Incheon International Airport. Kikaba giherereye ahitwa Incheon mu burengerazuba bwa kino gihugu, neza ku nyanja y'umuhondo izwi nka Yellow Sea, iri hagati ya kino gihugu ndetse n'Ubushinwa. Iki kibuga ubirebye neza ni nk'akarwa gatoya cyane kari mu mazi konyine. Aka gace ka Incheon gana imbibi n'umujyi wa Seoul, ari nawo murwa mukuru wa kino gihugu nk'uko twabibonye. Ku muntu wamenyereye igihugu nk'u Rwanda, icyambere ahitabona yakigera muri Korea y'Epfo nuko imijyi yose ari imirambi, nukuvuga irambuye cyane, kandi nanone kino gihugu kikaba cyuzuye inyubako nyinshi cyane kandi ndende, zaba ari izo guturamo cyangwa se nanone iz'ubucuruzi. Ahangaha ni ahantu uhura n'inzuzi nyinshi kandi zifite amazi asa neza, ku buryo ubona yuko ari ibintu binogeye ijisho, cyane cyane noneho ku bantu bagenda muri bisi, kuko bo baba bari hejuru ugereranyije n'uwagenda mu modoka ntoya. Biragoye ko wagira muri kano gace ka Korea y'Epfo maze ntiwibuke kamera. Byanze bikunze iyo uhageze uhita utekereza gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo uzajye wibuka ibihe byiza wagiriye hano hantu. Umurwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul ni umujyi ufite byinshi cyane wihariye, birimo kugira internet yihuta cyane, aho ndetse abantu banavuga yuko igihugu cya Korea y'Epfo muri rusange ari cyo gihugu cya mbere kigira internet yihuta cyane ku isi kurenza ahandi, ndetse hafi 96% by'igihugu hose ukaba uhasanga wifi kandi ku buntu. Ibyo ngibyo rero bikaba ari nabyo byatumye 14% mu baturage ba kino gihugu barwara indwara yo kuba imbata ya murandasi cyangwa se ya internet. Muri uyu mujyi kandi uhasanga imiturirwa miremire igezweho, inzira zo hasi za gari ya moshi ziteye imbere, uduce twinshi tw'amateka ya kino gihugu, ndetse n'ibyiza nyaburanga bikurura amatsiko ya ba mukerarugendo. Seoul ni umujyi mutoya cyane urutwa na Kigali, ariko kandi utuwe cyane kuyirenza, kuko Seoul yo ituwe na miliyoni 10 z'abaturage. Ikaba iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Korea y'Epfo, aho rwagati muri uno mujyi hanacamo umugezi muremure cyane witwa Hani. Akaba ari umugezi ugabanyamo ibice bibiri ndetse bifite itandukaniro nubwo atari rinini. Igice cya ruguru y'umugezi kirimo akarere ka Gangbuk, kakaba ari akarere kiganjemo ibyiza nyaburanga byinshi bisurwa n'aba mukerarugendo. Ni mu gihe igice cyo hepfo y'umugezi cyo harimo agace kitwa Gangnam, ya indi muzi mu ndirimbo ya Gangnam Style. Kakaba rero kabamo ubuzima buhenze ndetse na za club. Niho habarizwa utubari, hakabarizwa amahoteli ahenze, ibirori bitandukanye, imideri igezweho ndetse n'ibindi byinshi nk'ibyo. Abaturage ba Korea y'Epfo bakoresha cyane ururimi kavukire, ku buryo n'umuntu hagiye abagirwa inama yo kumenya amagambo make cyane y'Ikinyakoreya. Uretse no kuba wajyayo, no mu gihe cyose utangiye gusoma inkuru zijyanye na kino gihugu, hari amagambo bagutegeka kuba wabanza kumenya.
Muri aya magambo harimo nka anyonga seyo bisobanura mwiriwe, kamusahaminda bisobanura murakoze, ne bivuga yego cyangwa se aniyo bivuga oya. Izindi ndimi bakoresha muri kino gihugu harimo Icyongereza, Igishinwa, Ikiyapani ndetse n'Ikirusiya, ku buryo uramutse uzira umwe muri izo ndimi bishobora kukorohera. Mu bindi bintu wamenya kuri kino gihugu, Sewuru imaze imyaka irenga 2000 ishinzwe. Sewuru ni umujyi washinzwe muri 18 mbere y'ivuka rya Kristo, hanyuma itugirwa umurwa mukuru wa Korea y'Epfo n'ubwami bwa Sewuru yagizwe umurwa mukuru wa kino gihugu n'ubwami bwa Joseon bwayoboye kino gihugu ibinyejana 5 kuva muri 14. Nibwo bwami bwa nyuma bwanabayeho muri kino gihugu. Sewuru ikaba igabanyijwemo uturere 25 twitwa gu, buri gu rero ikaba igabanyije mbyo wakwita nk'imirenge yo mu Rwanda bita dongi. Ikirere cyo muri kino gihugu byagora umunyarwanda kuba yakimenyera kuko iyo ari itumba haba hakonje cyane ku buryo umuntu wamenyereye imiterere ya klima yo mu Rwanda adashobora gupfa kubimenyera. Niyo hashyushye iyo ari mu mpeshyi nabwo wabashyushye cyane ku rwego rukabije ku buryo umuntu wamenyereye inaha bishobora kumugora. Ikindi wamenya nuko abangaba bagira ibihe bine by'umwaka, aho bagira ibihe by'impeshyi, ibihe by'itumba, ibihe by'urugaryi ndetse n'umuhindo, aho igihe cyiza cyo kwasura ari hagati ya Werurwe ndetse na Gicurasi. Kubera amateka maremare ya kino gihugu gifite ibice byinshi byashyizwe ku rutonde rw'imirage y'isi rukorwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco rizwi nka UNESCO, hagamijwe kurinda no kumenyekanisha ibikorwa bibumbatiye amateka. Rero bikaba byarakozwe kugira ngo umuco n'umurage bya kino gihugu bizabashe kubungabungwa. Uduce 5 muri utwo ngutwo twafashwe na UNESCO ukaba dusanga muri Sewuru. Ni ku ngoro y'ibwami ya Changdeok yubatswe mu kinyejana cya 14, ahandi nahitwa Waseong hubatswe mu kinyejana cya 18, aho rero hubatswe n'umwami Jeongjo nuko ahimurira umugogo wa se, ubundi hakikiza inkuta ndende zikomeye mu rwego rwo kuharinda. Aha gatatu ni ku gicaniro cya Jangmyo cyubatswe mu kinyejana cya 14, aho cyakorerwagamo imihango yo gushyingura abami n'abamikazi b'ubwami bwa Joseon. Ahandi nahitwa na Mhwansesong aho hubatswe mu kinyejana cya 17 kugira ngo mu gihe cy'intambara umwami n'umuryango we bajye bahahungira. Ahanga ni ku musozi kandi akaba hakikijwe n'inkuta ndende ziri mu birometero 16. Aha gatanu ni ku bituro by'abami 40 by'ubwami bwa Joseon buherereye ahantu 18 hatandukanye. Ibindi bice birinzwe cyane kandi bisurwa cyane ni ingoro nkuru y'ibwami, ikaba ariyo nini muri 5 ziri muri kino gihugu, aho rero iherereye mu majyaruguru ya Sewuru, aho ingi yibagamo umuryango w'ibwami, ikaba yari ifite inzu 330, ibyumba birenga 5500 ndetse ikaba iri kuri hegitari 44. Abahasura bakaba berekwa imyiyereko itandukanye mu gihe cya cyami mu rwego rwo kwerekana amateka ndetse no kuyasigasira, ndetse no kwasura birahendutse cyane. Uretse rero ibyo ngibyo muri kino gihugu hana ibikorwa byinshi cyane by'amateka, birimo nk'agace kubatswemo inzu gakondo gusa, kakaba ari agace kitwa Bukchon Hanok Village. Angaha hakaba hanagaragara isoko gakondo rikunda gucuruzwamo amafi akiva mu mazi, imiti gakondo yo muri kino gihugu ndetse n'ibindi bintu byose bitegeze bicishwa mu nganda. Akaba ari naho hantu honyine hatagaragara cyangwa se hagaragara internet nkeya cyane muri kino gihugu. Korea y'Epfo ni wowe w'amasosiyete atandukanye akomeye cyane ku isi nka Samsung, LG ndetse na Hyundai. Muri kino gihugu dusangamo Samsung izwi mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane telefone ndetse na televiziyo n'ibindi. Ni naho hakorerwa LG izwi cyane mu mateleviziyo n'amatelefone, ndetse na Hyundai ikora imodoka na moto, byose byavukiye muri Korea y'Epfo. Ibyicaro bikuru byazo bikaba biherereye muri Sewuru. Iki gihugu kirangwa n'imiturirwa miremire cyane, aho rero 82 muri yo irengeje metero 150. Umujyi wa Sewuru uza ku mwanya wa 18 ku isi mu mijyi ifite inyubako ndende. Sewuru ni umujyi uzwiho kugira internet yihuta cyane ku buryo no muri za gari ya moshi zigendera munsi y'ubutaka ziba zirimo 4G. Ahangaha kandi hakaba ari n'ikiraro kirekire cyane ku isi kiri hejuru y'umugezi wa Hani, aho gifite uburebure bwa metero 1140. Uretse kuba uburebure bwacyo bushobora kuba bwatera ubwoba, ariko niyo ukirebera kure ubona ari ibintu bibereye ijisho kandi bisa neza cyane. Abahindu ndetse n'abakristu niyo madini yiganje cyane muri kino gihugu. Nubwo abahindu n'abakristu aribo biganje, hari abaturage batagira idini babarizwamo.
Ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri 2016 bwagaragaje ko muri Korea y'Epfo 56.1% n'ahantu bagira basengera. Ibyo rero bigahita bishyira kino gihugu mu bihugu ku isi bitagendera cyane ku bintu by'amadini. 15.5% bakaba ari ababudiste, hanyuma 7.9% bakaba ari abagatulika, abandi bakiya basigaye bakaba barizwa mu yandi madini. Ababudiste nubwo ari bakiya cyane ugereranyije n'abakristo, niryo dini ryabayeho mbere muri kino gihugu, ndetse icyo wakwita nk'urusengero rwabo rwa mbere rukaba rwarubatswe muri 635. Muri Korea y'Epfo, umuturirwa usumba iyindi yose ni wo wa gatanu ku isi mu burebure bw'isi hose, ukaba ari uwitwa Lotte World Tower, aho uherereye mu gace kitwa Sincheon-dange muri district ya Songpa mu mujyi wa Seoul. Uyu muturirwa ukaba ufite inyubako 124 zigerekeranye, wose ukaba ureshya na metero 555. Igice cya nyuma cyo hejuru y'inyubako kikaba kinjiriza no mujya amafaranga menshi cyane, kubera yuko abakerarugendo benshi basura Seoul baba batonze imirongo guhera mu gitondo kugeza nijoro bagiye guhagarara kuri kano gasongero ngo hanyuma barebe umujyi wa Seoul, aho uyu umuntu ahagaze mu birahuri hano hejuru aba yitegeye neza umugezi munini wa Hani ndetse n'ibiraro byinshi biwambuka hamwe n'izindi nyubako nyinshi zigize Seoul. Seoul ni umujyi ufatiye runini ubukungu bwa Korea y'Epfo, kuko hafi 20% by'umusaruro mbumbe ni hariyo uturuka. Kuba muri Seoul birahenda cyane ku buryo umuryango w'abantu 4 ukoresha amadolari 3,869 mu kwezi, ni ukuvuga miliyoni zirenga enye z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe umuntu umwe ashobora gukoresha 1,000 kirenga cy'idolari, ni ukuvuga miliyoni irenga. Ubuzima bwaho ugerageje kubishyira mu mibare yumvikana bukaba bugoye cyane kurenza ubw'i Kigali inshuro zirenga 50%. Amafaranga akoreshwa muri Korea zombi, iya ruguru ndetse n'iy'epfo yitwa woni, ariko ifaranga rya Korea y'Epfo mu mine rikaba ryitwa KRW, naho irya Korea ruguru ryo mu mine rikaba ryitwa KPW. Ayo mafaranga yombi ntawe ahuriye mu gaciro mbere y'idolari rya Amerika, aho nk'urugero iwoni rimwe rya Korea y'Epfo rivunja amadolari 0.867. Kuri ubu rikaba riri munsi gatoya y'amanyarwanda. Ni mu gihe iwoni rya Korea ruguru ryo ryihagazeho cyane kuko rijya kungana n'idolari rya Amerika, aho rivunja 1.11. Iki gihugu cya Korea y'Epfo ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi, aho cyanagiye cyakira imikino mpuzamahanga itandukanye. Muri yo twakubwira nk'imikino Olympique yo muri Aziya yabaye mu mwaka w'1986, imikino Olympique yo mu mwaka w'1888, igikombe cy'isi cya 2002 ndetse n'imikino Olympique yo mu itumba yabaye mu mwaka w'2018. Hanyuma noneho ni ibiki bidasanzwe abantu bakwifuza kumenya ku mico y'abaturage ba kino gihugu? Ikintu cya mbere wamenya ku mico yabo idasanzwe nuko imyaka yawe iyo ugiye muri Korea yiyongeraho undi mwaka. Muri kino gihugu babara yuko iyo umuntu akimara gusamwa ubwo ubuzima bwe buba butangiye. Ubwo ibyo bivuze yuko iyo umuntu avutse kuri anniversaire ye ubundi yakabaye yizihiza umwaka umwe, ahangaha ho babara yuko umuntu yujije imyaka 2. Muri Korea y'Epfo ni ngaho umuntu atajya agira anniversaire y'umwaka umwe, kuko iyo ngiyo bayibari iyo umuntu akimara kuvuka. Nujya muri Korea rero hanyuma bakakubaza imyaka yawe, nushaka uzongera undi mwaka kuko nibwo bizumvikana neza. Ikindi kintu wamenya kuri kino gihugu nuko ari cyo gihugu banywamo inzoga nyinshi cyane muri Aziya yose. Niba utarigeze wumva bino bintu kuri Korea y'Epfo, ubu noneho wamenya yuko abanyakoreya bakunda inzoga zabo cyane ku buryo umuntu adashobora kwiyumvisha. Hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2017 n'umuryango w'ubuzima ku isi, abanyakoreya y'Epfo barengeje imyaka 15 banywa ikigereranyo cya litiro 10.9 mu mwaka. Inzoga yitwa soju nicyo kinyobwa cy'inzoga gakondo wakwita nk'urwagwa rwacu, aho abanyakoreya bagikora mu muceri, kikaba rero kirimo alcohol ya 20%. Kubw'amahirwe ariko resitora zo muri Korea y'Epfo zigira isosi idasanzwe, isosi bise hainjaguk, ikaba ari isupu idasanzwe ifasha abanyakoreya y'Epfo mu guhangana na hangover. Ikindi wamenya nuko muri kino gihugu habaye umunsi wo kwizihiza abantu batagira abakunzi. Umuco wo kwizihiza abantu batagira abakunzi uraboneka cyane muri Aziya, cyane cyane mu Buyapani ndetse na Korea y'Epfo. Muri Korea y'Epfo bafata uyu munsi nk'ukomeye, aho ibirori byiswe umunsi w'umukara byizihizwa ku itariki 14 Mata buri mwaka, ari ibirori byo kwizihiza yuko abantu batagira abakunzi. Ku munsi w'umukara ni igihe abanyakoreya bari singo bateranira ahantu hamwe maze bakambara umukara, barangiza bakarya ibyitwa janjangmyeon. Ibyo ngibyo bikaba ari ibiryo bigizwe n'amakaroni hamwe n'ibishyimbo byirabura.
umuntu umaze imyaka 5 yikurikiranye mu kwitabira uno munsi, ubwo muri make ni ukuvuga umuntu umaze imyaka 5 atagira umukunzi, akaba ahembwa ibihembo bitandukanye birimo nk'abahabwa imodoka, abandi bagahabwa amazu meza n'ibindi byinshi cyane. Hafi 40% by'abanyakoreya basangiye izina. Niba wararebye filime zo muri Koreya, urabizi yuko izina Kim ridashobora kubura mu mazina yabo. Iri zina muri kiriya gihugu rikaba ryitwa n'abarenga miliyoni 10. Iri zina rikaba kandi rihabwa n'abadafitanye isano, ku buryo ushobora guhura na Kim runaka, mu kandi kanya ugahura na Kim runaka, ugatekereza yuko bafitanye isano, ariko nyamara ntabwo ari gutyo bimeze. Andi mazina akurikira mu kwitwa abantu benshi muri Koreya y'Epfo nyuma ya Kim, turasanga izina rya Lee, izina Park, izina Choi ndetse n'izina Janga. Impamvu aya mazina bayitwa cyane bikaba bifitanye isano n'ibihangange byagiye bikora ibidasanzwe mu mateka ya Koreya mu gihe cy'ubutegetsi bw'ubwami mu myaka ya kera cyane, ni ukuvuga muri za 57. Abagabo kwisiga makiyaje cyangwa se ibirungo by'ubwiza, ahangaha ni ibisanzwe muri kino gihugu. Batitaye ku gitsina cyabo, mu busanzwe abagabo muri Koreya bisiga makiyaje nk'uko abagore bo muri Koreya bazisiga. Nabwo ari ibanga yuko inganda zo kwisiga ndetse no kwita ku ruhu muri Koreya, yaba ari zikora ibijyanye n'ubwiza bw'abagabo ndetse n'ubwiza bw'abagore, usanga nta tandukaniro rihari, kubera yuko abagabo nabo bisiga rabero, bakisiga lipstick ndetse na za foundation, byose ubundi udashobora gupfa gusanga handi ku bandi bagabo bo hirya no hino ku isi. Abagabo muri kino gihugu berekanye yuko batungurwa no kumva abandi bagabo ku isi ubwiza bwarahariwe gusa abagore. Muri iki gihugu abanyakoreya y'Epfo ntabwo bakunda ubwanwa. Ubwoko bwose bw'imisatsi yo mu maso muri Koreya y'Epfo ntabwo bwishimirwa. Umugabo ufite ubwanwa togoshwa afatwa nk'umuntu utinyitse cyane kandi w'umugome. Niba waranarebye filime zabo, uzasanga yuko abantu bafite ubwanwa bafatwa mu buryo butandukanye cyane n'ubwo abandi bantu bogoshe, akaba ari nayo mpamvu bakunze guhabwa role ziteye ubwoba. Hari ubushakashatsi bwakorewe ku banyakoreya maze bwerekana yuko umunyakoreya aramutse afite ubushobozi bwo gutanga akazi, hanyuma imbere ye hakaza abantu bafite ubwanwa n'abatabufite, abantu bafite ubwanwa baba bafite amahirwe ya 0% yo kuba bahabwa ako kazi. Ubwo rero nawe niba wenda hari uburyo runaka watekerezaga yuko ushobora kuzajya kwaka akazi muri Koreya y'Epfo, uzibuke kogosha ubwanwa bwawe. Umubare 4 ni umubare w'umwaku kandi wavumwe cyane n'abanyakoreya y'Epfo. Muri Aziya y'Uburasirazuba muri rusange, ariko nimero 4 cyangwa se umubare 4 usobanura ibintu bijyanye n'urupfu. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu iyo ugiye mu mazu yaho, mu mahoteli menshi ndetse n'ama elevator, usanga yuko nimero 4 itaharangwa. Abanyakoreya bakaba banirinda gushyira umubare 4 muri adresi zabo, ndetse n'iyo abanyeshuri barimo bariga ntabwo no mubare ugarukaho cyane. Iyo wifuza yuko ikintu kigaragara nk'igiciriritse cyangwa se kitubashywe, ukaba ugishyiraho umubare 4. Ibi ngibi byose bikaba bijyana n'imigenzo ndetse n'ibintu baziririza, aho ibyo ngibyo nabyo umuntu yazabireba mu kindi kiganiro. Aho kugira ngo umunyakoreya akubwire ubwoko bwe bw'amaraso, yakureka ukamubona yambaye ubusa kandi nabyo ari ibintu bizira. Mu Buyapani ndetse no muri Koreya y'Epfo, ubwoko bw'amaraso bwerekana imiterere y'umuntu. Kubw'ibyo rero abanyakoreya bamwe na bamwe bakaba bareba ubwoko bw'amaraso mu gihe bashaka guteretana cyangwa se gukundana. Nabwo mwakundana atazi ubwoko bw'amaraso yawe, ko yaba atabizi niba muzarambana. Icyo kintu rero kikaba ari kimwe nacyo mu bintu bikunze gutangaza benshi cyane. Ikindi kintu amenya kuri kino gihugu ni uko guha umuntu impano z'inkweto bifite ibisobanuro bibi cyane. Inkweto bwa mbere iyo umuntu agiye kwinjira mu nzu y'umunyakoreya yategetswe kuzikuramo. Nta na rimwe mu nzu y'abanyakoreya ushobora kwinjiranamo inkweto ngo hanyuma wayibone nk'ibintu bisanzwe. Inkweto kandi zikaba zinafatwa nk'ikintu giteshejwe agaciro, kuko zigenda zikandagira hasi, zikaba zigenda zikandagira mu mwanda. Ibyo ngibyo rero mu gihe ubundi ari ibisanzwe yuko umuntu kuba yaguha impano y'inkweto nko mu Rwanda ari ibintu byiza ahubwo cyane, muri Amerika bikaba ari ibintu ahubwo bidasanzwe. Nyamara muri Koreya y'Epfo iyo uhaye umuntu impano y'inkweto, uba umweretse yuko utifuza yuko azakugarukira mu buzima. Niyo mpamvu rero nujya gutanga impano y'inkweto ku munyakoreya y'Epfo, ari ikintu ugomba kuzabanza kwitondera. Abanyakoreya y'Epfo bafite IQ iri hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byose ku isi. Ubwo ibi ngibi rero bikaba binerekana yuko abaturage ba kino gihugu ari abahanga bikabije. Imyaka yemewe muri Koreya y'Epfo ni imyaka 19. Umunyakoreya y'Epfo agomba kuba afite nibura imyaka 19 yo gutora, 19 yo kunywa inzoga, nubwo bamwe na bamwe bakunze kuzinywa bari munsi yayo, cyangwa se nanone 19 yo kunywa itabi byemewe n'igihugu. Imyaka 19 ikaba ari ifatwa nk'imyaka y'ubukure muri kino gihugu,
mu gihe ahandi ku isi ari imyaka 18. Ku kirwa cya Jeju biramenyerewe yuko abagore bajya ku kazi mu gihe abagabo baguma mu rugo, mu gihe hirya no hino ku isi ukunze gusanga yuko abagore bakunze kuguma mu rugo hanyuma abagabo bakajya ku kazi, kandi bikagaragara nk'aho ari ibintu bisanzwe. Nyamara ku kirwa cya Jeju muri kino gihugu cya Korea y'Epfo ho ahubwo abagabo baguma mu rugo bagasigara barimo barirebera filime, bakita ku bana, maze bakajya gusura n'abaturanyi mu gihe abagore bagiye gukora. Abagore iyo batashye basanga abagabo babatekeye ibiryo bakabitaho nyine nk'aho ari abagore basigaye mu rugo, ubundi bisanzwe bikorwa henshi cyane ku isi. Korea y'Epfo niwo murwa mukuru wa za plastic surgery, ni ukuvuga niho hantu h'abantu benshi cyane ku isi bihinduranyije, abakobwa bitezaho amataye, abagore babagwa kugira ngo bakurwemo ibinure maze babashe kunanuka, abasore bagabanya ingano y'amazuru yabo, abagore bongeresha amaso yabo, mbese buri kimwe cyose umuntu atishimiye muri Korea y'Epfo kubijyanye n'imiterere ye. Ni ibisanzwe yuko ujya gukoresha plastic surgery hanyuma bakabasha kuba babihindura. Ubushakashatsi bukaba bwarerekanye yuko byibura abantu 2 muri 5 bose baba barakoresheje plastic surgery. Ibyo ngibyo bikaba bishyira kino gihugu ku mwanya wa mbere mu bihugu abantu benshi cyane ku isi bihinduje. Ntabwo twasoza mu bijyanye n'imiterere cyangwa se nanone bidasanzwe kuri kino gihugu tutakubwiye yuko nanone ahangaha hagaragaye byinshi bijyanye n'imyidagaduro kandi byagiye bivugwa cyane. Urugero ni nk'indirimbo yitwa Gangnam Style yakunzwe cyane, ni imwe mu ndirimbo zarebwe cyane mu mateka y'isi kandi bigoye yuko ari zayicira agahigo. Iki gihugu kandi ni nacyo gikomokamo itsinda ry'abasore rikunzwe cyane ku isi rya BTS, aho bano basore bakomoka muri Korea y'Epfo berekanye yuko uretse umuco wabo gakondo banagira kwidagadura guteye imbere. Itsinda rya BTS ni itsinda ryagiye rihabwa ibihembo byinshi cyane ku rwego mpuzamahanga, aho bagiye bahabwa ibihembo n'abahanzi bamwe na bamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza none batarahabwa. Indirimbo zabo, uburyo bitwara mu kuririmba, byose bikaba ari ibintu byagiye bituma bakundwa ku rwego rwo hejuru. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, twareberaga hamwe byinshi bidasanzwe kuri kino gihugu. Niki cyagutunguye cyane ugereranyije n'ibindi? Ndagushimiye, kandi n'ikindi gitekerezo cyose wakwifuza gutanga ni karibu cyane. Niba utarakora subscribe nakwibutsa kuyikora kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye bigaruka ku bindi bihugu nabyo uzajya ubasha kubisanga hano. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.